Hello, my lovely students. Already we have seen three poems of William Blake, The Tiger, The Lamb, and London. So, one more poem of William Blake is The Sick Rose. So, already I have explained about his works, collection of works. He has written mainly three kinds of works, that is, one poetical sketches, another one is songs of innocence, and the last one is songs of experience. So, the lamb is taken from the songs of experience, innocence. The London and the tiger are taken from the songs of experience, whereas this poem, The Sick Rose, is taken from both. Why? Because first it was published in his collection of works, that is Songs of Innocence. Later it was published in Songs of Experience in 1794. So actually its title was first the beginning of the line, that is O Rose, thou art sick. That was the first title. So in the second publication, that means in when he was publishing this poem in Songs of Experience, he changed this title as The Sick Rose. So this poem, what we call is one of the best poems of this William Blake, and it is definitely his one of his best, not only best poems, but also one of his most enigmatic too. So it is just very 8 lines, a short poem of just 8 lines, but it has a depth of meaning. It has so many symbols and allegory too. My dear student friends, you know, the characteristics of romantic poets. Already you might have seen in so many poems of or so in the background of romanticism. So probably Mr. Rudresh sir is going to do it. So what I am going to say here, the poem is just 8 lines. Even though it is short poem, it has so many symbols and meanings. So let me to read once. O Rose, thou art sick, the invisible worm that flies in the night in the howling storm has found out thy bed of crimson joy, and his dark secret love does thy life destroy. So here the poet speaker is directly addressing the rose. Here you have to keep in mind two things. One is the rose, another one is worm. He is addressing, ರೋಸನ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. He is addressing the rose, and he explains indirectly the beauty, natural beauty of the rose, at the same time how it is corrupted by the worm. So in the beginning line, O rose, so that itself indicates he is addressing directly the rose. O rose, thou you are sick. You are sick means you are destroyed. ನೀನು ನಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀ. ಸಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ಯು ಆರ್ ಸಿಕ್, ದ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಆರ್ಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅಂತಂದು ತೊಂಬಿಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ವರ್ಮ್ ದಟ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ನೈಟ್ ಇನ್ ದ ಹೌಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್. ನೀನು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ನೀನು ಕೃಶವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನೆನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಗಾಳಿ, ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತು. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಕಾಣದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಿಂದ ಒಂದು ಕೀಟ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವರ್ಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಮೇ ಟೇಕ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆರ್ ಫ್ಲೈಸ್. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದ ರೋಸಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೋ ಅಥವಾ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವೋ, ವರ್ಮ್ಸ್, flies, butterflies, especially bees, they go in search of fragrance. That means they are going to suck the fragrance of flowers. In the same way, illi saha the rose is sick because the invisible unseen, ಯಾವುದೋ ಕಾಣದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಮ್ ಯು ಮೇ ಟೇಕ್ ಆಸ್ ಫ್ಲೈ ಆರ್ ಹನಿ ಬಿ, ಒಂದು ಹುಳ ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಿಟ್ಟೆ, ದಟ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್, ರಾತ್ರಿ ಹಾರಾಡಿ ಬಂತು. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಇನ್ ದ ಹೌಲಿಂಗ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹಿಯರ್, ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್, ಬೀಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೆನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ನೈಟ್ ಒಂದು ಹುಳ ಅಥವಾ ಚಿಟ್ಟೆ ಹಾರ್ಕೆಂತ ಬಂತು, ಫ್ಲೈಸ್ ಹಾರ್ಕೆಂತ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತು? ಹ್ಯಾಸ್ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ದೈ ಬೆಡ್, ಯುವರ್ ಬೆಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಡ್ ಆಫ್ ದ ರೋಸ್? ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಪೆಟಲ್ಸ್. ಅದರ ಹಾಸಿಗೆ ಯಾವುದು? ದಳಗಳು, ಹೂವಿನ ದಳಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತು. ಹ್ಯಾಸ್ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಮ್ಸನ್ ಜಾಯ್. ಅದು ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕ್ರಿಮ್ಸನ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತು. ಆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೋಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತು, ಅದರನ್ನ ದ ಪೆಟಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಂತಂದು. ಕ್ರಿಮ್ಸನ್ ಜಾಯ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಮೈ ಮರೆತು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಖುಷಿಯಿಂದ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಲವ್ ಡಸ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಅಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಸಿಕ್. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಸಿಕ್ಕಾಗಿದ್ದೀ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಹೋಗಿದ್ದಿ, ಕುಬ್ಜ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಿ, ಹಾಳಾಗಿದ್ದಿ ಅಂತಂದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ದ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ವಾಟ್? ಸೊ ಒನ್ಸ್ it was night, there was blowing of storm. At that time suddenly a worm came and it sat on the petals of the rose ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ತು. ಅದಕ್ಕೇನು ಸುಖ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸುಖನ ಅನುಭವಿಸ್ತು. ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಲವ್ ಡಸ್ ದೈ ಲೈಫ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್. ದೈ ಮೀನ್ಸ್ ಯುವರ್, ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಇದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ದ ಅಲಿಗರಿ ಟು. ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೇಕ್ this poem was under so many criticism. That means so many critics condemned, blamed, or they interpreted this poem in different way. So even church authorities of that day or his day, actually they thought that this is sexual desire, oppression of sexuality and desire, like that they were blaming this poem. See, why here we can think like that? ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅನಿಸುತ್ತೋ, ಈಗ ಕಾಣದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಿಂದ ವರ್ಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು? ಕೀಟ, ಚಿಟ್ಟೆ, ದುಂಬಿ. ಓಕೆ, ದುಂಬಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಹಾರಿ ಬಂತು. ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿನ ದಳಗಳ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸುಖ ಪಡ್ಬೇಕು ಸುಖ ಪಡ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕರಂದವನ್ನು ಹೀರ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ಔಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ನರ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಿ
uh, generally what we see, rose is what? It is the symbol of love. It is the symbol of romance. It is the symbol of femininity. So it is the symbol of natural beauty too. And at the same time, it has its own majesty of creation and innocence. So rose is the symbol of what? Love. And it is the symbol of innocence. It is the symbol of romance. It is the symbol of feminine. ಇದು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಅಂತಂದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಲವ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಲವ್, ರೋಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಲವ್, ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್, ಫೆಮಿನಿಟಿ, and it is the symbol of natural beauty as well as the symbol of natural innocence. See, majesty of creation also can be seen here, because rose is the symbol, or it is a kind of representation of love and loveliness for most of poets, writers and critics. ಈ ರೋಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂಥರ ರೋಮಾಂಚನ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬರಹಗಾರರು, ಕವಿಗಳು, ವಿಮರ್ಶಕರು ಈ ರೋಸನ್ನು ಲವ್ ಮತ್ತು ಲವ್ಲಿನೆಸ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲವ್ ಸಿಂಬಲ್ ಫಾರ್ ಲವರ್ಸ್, ಅದನ್ನಂತೂ ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲವ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ರೊಮ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಸಿಂಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಫೆಮಿನಿಟಿಗೆ ಸಿಂಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಸಿಂಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ರೋಸನ್ನು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾನೆ. ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸು ಈ ಭಾಳಷ್ಟು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಯರ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ರೋಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಫೀಮೇಲ್, ರೋಸ್ ಆ್ಯಸ್ an organ of female sex. But what about the worm? It is the symbol of male sex organ. So male sex organ entered into the female sex organ. So what by that time what happens? The female has lost its virginity. She has lost its the beauty. She lost its the what we call her natural innocence. So she is sick. So what we say, rose may be compared to a woman, worm may be compared to a man. So here actually in the nature we are going to destroy so many times the naturally beautiful things. So if we going to destroy, if we intentionally or without intention, if we touch or if we destroy the things of nature, actually they will get sick. That is the idea of the poet. So in this way the poem has so much of what we call the symbolism and so many meanings. So here you can take so many symbols, even for the worm. Worm is the symbol of death, decay, destruction. Even it is the corruption of innocence. Corruption of innocence means rose is the symbol of innocence. It is the symbol of it is an innocent rose, but it is corrupted by whom? The worm. So worm is the symbol of what we call the this decay, destruction and corruption. Then what is the symbol of storm? See, symbol of the storm is what? Definitely it is external threat. It is danger. It is strong desire of the male. So like this it has its own meaning. So the poem may represent the way of society corrupt the purest and loveliest of beings.
So what we may say, usually the society will corrupt. ಈ ಸಮಾಜ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ, ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ, ಸದ್ಗುಣ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ವಿಲಿಯಂ ಬ್ಲೇಕ್ ಈ ಪೊಯಮನ್ನು ಬರೆದಿರ್ಬೇಕಂತಂದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡನ್ನು ಇವನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಹೌ ದ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿಕ್ಟಿಮೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ದ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಈವನ್ ದೋ ಪೊಯಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ two stanzas with 8 lines, but it has depth of meanings. So the main themes of the poem may be considered as sex and desire. Usually sexual unions are shrouded in secrecy, darkness, shame, mostly not in open, isn't it? Usually sexual activities, unions will be taking place in the dark, in the secrecy, with a kind of shame. So that is also explained in this poem, night, blowing storm, like this. So at the same time, unhealthy union ceases to be joyful. This is another thing. Unhealthy union ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸಂತೋಷನ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ನಾವು ಪಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಲಿಯಂ ಬ್ಲೇಕ್ನ ಐಡಿಯಾ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. I hope you understood very well. So thank you very much. Okay. Have a nice time.